Tudo bem, vamos começar. Eu quero falar sobre algo que parece simples mas que, quando você realmente para pensa, vai virar a sua cabeça de cabeça para baixo. A questão é, como a luz viaja? Parece uma pergunta idiota, né? A luz viaja. Ela vai de lugar para o outro. Você liga uma lanterna, a luz sai, chega no muro, pronto. Mas o que está acontecendo de verdade? O que é que está se movendo? Por quê? E eu vou dizer isso logo de cara. A resposta não é o que você pensa. Deixe eu contar pelo caminho. Não o caminho histórico. Não vou ficar aqui contando a história de física como se fosse livro didático. Quero contar pelo conceito fundamental. Porque é o conceito que vai te dar a intuição certa. Pensa comigo. Você tem uma corda comprida, esticada no chão. Você pega uma extremidade e sacode. O que acontece? Uma onda se propaga ao longo da corda. Agora me diz, o que está viajando? A corda não vai a lugar nenhum. Os pedicos da corda estão subindo e descendo, mas a corda MSI fica no lugar. O que viaja é padrão. Uma perturbação. Uma angelical que passa de ponto para o outro porque cada parte da corda empurra a parte vizinha. Isso é uma onda mecânica. Ela precisa de meio para se propagar. Ela precisa que exista algo físico, algo material, para que a perturbação passe de lugar para o outro. Sem a corda, não tem onda. Sem o ar, não tem som. Faz sentido, não? Agora vemos a luz. E aqui é onde a coisa fica interessante. A luz viaja pelo vácuo, pelo espaço completamente vazio. Não tem corda. Não tem ar, não tem nada material ali. E ainda assim ela viaja 300.000 km por segundo. Como? O que está se propagando? Essa pergunta torturou os físicos do século XIX. Eles tentarão inventar meio para a luz. Camarão de íter. O íter luminífero. Uma substância invisível, sem massa, sem fraqueo, que preenchia todo o espaço e servia de suporte para as ondas de luz. Era uma ideia razoável. Fazia sentido por analogia com as ondas mecânicas. Se uma onda precisa de meio, e a luz é uma onda, então deve haver meio. O problema é que o íter nunca foi encontrado. Michelson e Morley, em 1887, fizeram experimento famosíssimo tentando detectar o movimento da Terra através do íter. E não encontraram nada. Absolutamente nada. O íter não existe. E então veio Maxwell, James Clerk Maxwell, físico escocês do século XIX que, na minha opinião, é dos mais genios da história da física. Talvez o maior da física clássica, junto com Newton. Maxwell fez algo extraordinário. E ele pega todos os experimentos de eletricidade e magnetismo que existiam. Os experimentos de Coulomb, de Ampere, de Faraday. E ele os unificou em 4 equações. 4 equações. São 4. E essas 4 equações descrevem tudo sobre eletricidade e magnetismo clássico. Tudo. Mas não é isso que eu quero te mostrar agora. O que eu quero te mostrar é o que emerge dessas equações. Porque Maxwell, quando ele escreveu essas equações e começou a olhar para elas com cuidado, percebeu algo que ninguém havia previsto. E ele percebeu que as equações admitem soluços que são ondas. Ondas que se propagam pelo espaço vazio, sem precisar de nenhum meio material. Pensa bem, você tem campo elétrico. Campo elétrico que muda com o tempo. Uma variação no campo elétrico cria, segundo as equações de Maxwell, campo magnético. Mas esse campo magnético também está variando. E uma variação no campo magnético cria, de volta, campo elétrico. E é importante. É processo que se sustenta sozinho. O campo elétrico gera o campo magnético. O campo magnético gera o campo elétrico. E essa estrutura inteira, esse par de campos oscilantes, se propaga pelo espaço. É isso. É exatamente isso. Não tem nada material viajando. O que viaja é o padrão de oscilação dos campos.
O campo elétrico aqui agora vai influenciar o campo magnético logo ali daqui a instante, que vai influenciar o campo elétrico pouco mais à frente daqui a outro instante, e assim sucessivamente. A perturbação se propaga. Mas agora vem a parte mais chocante. Maxwell calculou a velocidade com que essas ondas deveriam se propagar. E a velocidade que saiu das suas equações foi aproximadamente 300.000 km por segundo. Exatamente a velocidade da luz que havia sido medida experimentalmente. Exatamente. Isso não foi uma coincidência. Maxwell reconheceu imediatamente o que havia acontecido. A luz é uma onda eletromagnética. É isso. Não é uma onda algo meio misterioso. É uma oscilação dos campos elétrico e magnético que se propaga pelo espaço. Agora deixe-eu ser mais preciso sobre o que isso significa. Porque é que muita gente ouve e não absorve o que está sendo dito. Quando eu digo campo elétrico, o que eu quero dizer? Campo elétrico é uma propriedade do espaço. É uma quantidade que existe em cada ponto do espaço e que descreve qual força seria exercida sobre uma carga elétrica se ela estivesse naquele ponto. O campo não é a carga. O campo não é a força. O campo é algo que existe no espaço, associado a cada ponto, e que tem uma direção e uma magnitude. Faraday foi o primeiro a pensar dessa forma. Antes de Faraday, as pessoas pensavam em termos de equilíbrio à distância. Uma carga afeta outra carga diretamente, instantaneamente, sem que haja nada entre elas. Faraday diz não. Faraday diz que quando você tem uma carga, ela cria campo ao redor de você. E quando outra carga está presente, ela sente esse campo. O campo é um mediador. O campo é real. Isso parece um detalhe filosófico, mas não é. É crucial. Porque esse o campo é real. Esse ali é uma entidade física que existe no espaço. Então ele pode carregar energia. E esse ele pode carregar energia. E ele pode transportar energia de lugar para outro. É exatamente isso que a luz faz. Quando o sol emite luz, ele emite perturbações nos campos eletromagnéticos ao redor de si. Essas perturbações se propagam pelo espaço vazio durante 8 minutos e chegam à Terra. E quando chegam, a energia que estava nos campos é absorvida pela matéria, a Terra alimenta as plantas. A energia foi transportada pelo campo, não por nenhuma substância material. Agora, eu diz que a luz não está se movendo no sentido convencional. Deixe-eu ser mais cuidadoso com isso, porque pode ser enganoso. A luz viaja, sim. Ela percorre distâncias. Leva tempo para ir de lugar para o outro. Não sou eu dizendo que a luz é instantânea. O Romer já havia mostrado, em 1676, que a luz tem velocidade finita, observando as luas de Júpiter. Então a luz definitivamente se desloca. Mas o que se desloca não é uma partícula no sentido clássico. Não é um objeto que estava aqui e foi para ali. O que se desloca é padrão. Uma configuração de campo. Imagine que você tem campo elétrico que, em certo momento, tem uma forma particular, uma oscilação em determinado ponto do espaço. Instante depois, essa mesma forma, esse mesmo padrão, aparece pouco à frente no espaço. E instante depois, pouco mais à frente. O padrão migra. A velocidade do padrão é a velocidade da luz. É análogo à onda na água, mas sem a água. A onda na água se propaga porque a água existe. Na luz, o campo eletromagnético MSI é a substância que sustenta a onda. O campo é o meio e a perturbação ao mesmo tempo. Isso é profundo. É uma das ideias mais profundas de física. Mas espera, tem mais uma camada aqui que eu quero explorar. Porque quando Einstein leu Maxwell, quando ele estudou essas equações, ele ficou perturbado com algo. As equações de Maxwell prevêem uma velocidade específica para a luz.
300.000 quilômetros por segundo. Mas em relação a que? Qualquer boa descrição de uma onda mecânica, a velocidade da onda é definida em relação ao meio. O som vai a 340 metros por segundo em relação ao ar se você está se movendo em relação ao ar. A velocidade do som em relação a você é diferente. Mas o iter não existe. Então, em relação a que a luz vai a 300.000 quilômetros por segundo, em relação a qualquer observador, isso seria estranho, porque a física newtoniana nos diz que velocidades se somam. Se eu vou a 80 km por hora e você vem na minha direção a 80 km por hora, a velocidade relativa entre nós é 160. Simples. Mas os experimentos mostravam que a velocidade da luz era a mesma para todos os observadores, independentemente de como estavam se movendo. Isso contradiz a física newtoniana diretamente. Einstein, em 1905, tomou isso a serios. E ele diz, as equações de Maxwell estão certas, e a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores inerciais. Então, o que precisa mudar é a nossa compreensão do espaço e do tempo. E ele desenvolveu a teoria da relatividade especial. Mas não vamos aprofundar nisso agora. O que quero que você leve é o seguinte: a velocidade da luz não é arbitrária. Ela surge diretamente das propriedades do espaço vazio, das propriedades elétricas e magnéticas do vácuo. Maxwell escreveu que a velocidade da luz é igual a dividido pela raiz quadrada do produto de permissividade elétrica do vácuo pela permeabilidade magnética do vácuo. Esses dois números, permissividade e permeabilidade, descrevem como o vácuo responde aos campos elétrico e magnético. São propriedades do espaço vazio. E quando você os multiplica e tira a raiz quadrada do inverso, você obtém 300.000 km por segundo. Isso é extraordinário. A velocidade da luz está codificada em as propriedades fundamentais do vácuo. Não é número que você poderia ter previsto da outra forma. E ele emerge da estrutura do espaço. Agora deixa eu falar sobre o aspecto que eu acho mais bonito de tudo isso. O aspecto que, quando eu penso nisso, ainda me faz parar momento. A onda eletromagnética é transversal. O que isso quer dizer? Quer dizer que as oscilações dos campos acontecem perpendicularmente ao direito de propagação. Se a onda vai na direção X, o campo elétrico oscila, digamos, na direção Y, e o campo magnético oscila na direção Z. Os três são perpendiculares entre si. É como se faz uma cruz tridimensional se movendo pelo espaço. E os dois campos, o elétrico e o magnético, oscilam em phase. Quando o campo elétrico está no máximo, o campo magnético também está no máximo. Quando cai, o outro cai junto. Eles são inseparáveis. São dois aspectos de uma única coisa, a onda eletromagnética. Faraday havia intuído, de forma quase mística, que a eletricidade e magnetismo eram aspectos de único fenômeno. Ele não tinha a matemática para formalizar isso. Maxwell deu a matemática. E o resultado é que a luz é a manifestação mais direta e mais pura dessa unificação. A luz é a eletricidade e magnetismo dancando juntos pelo espaço vazio. Quando você vê o pôr do sol, quando você enxerga as cores do arco-íris, o que você está vendo são campos elétrico e magnético oscilando a frequências específicas, a velocidade de 300.000 km por segundo, interagindo com os receptores no seu olho e gerando o sinal que seu cérebro interpreta como cor. O vermelho tem uma frequência. O azul tem uma frequência mais alta. Luz ultravioleta tem frequência ainda mais alta, invisível para nós. Raios X tem frequência mais alta ainda. Ondas de radio tem frequência muito mais baixa. Mas todas são a mesma coisa. Todas são ondas eletromagnéticas. Todas são campos elétrico e magnético oscilando pelo espaço. A única diferença é a frequência da oscilação. Maxwell previa tudo isso.
Antes de qualquer saber sobre raios X. Antes de qualquer saber sobre ondas de radio. As equações de Maxwell diziam que deveria haver ondas eletromagnéticas em qualquer frequência. E cada uma delas foi descoberta depois. A teoria chegou antes de observação. Isso é o que a boa física faz. Ela não apenas descreve o que já sabemos. Ela prove o que ainda não sabemos. Heinrich Hertz, em 1887, gerou e detectou ondas de radio em laboratório pela primeira vez. E ele confirmou experimentalmente as previsões de Maxwell. Mais tarde, Guglielmo Marconi usou ondas de radio para comunicar sem fio. E hoje, tudo que você usa, Wi-Fi, celular, Bluetooth, televisão, GPS, tudo funciona com ondas eletromagnéticas, todas previstas pelas equações de Maxwell. Mas voltemos ao pano central. Como a luz viaja sem que haja nada material viajando? A resposta é que a natureza é mais rica do que o senso comum sugere. O senso comum diz, para haver propagação, deve haver uma substância que se propaga. Os físicos do século XIX pensaram assim. Por isso inventaram o íter. Mas a natureza não precisa seguir o nosso senso comum. O que existe no espaço, mesmo no espaço aparentemente vazio, são campos. Campos elétrico e magnético que podem assumir qualquer valor, em qualquer ponto e em qualquer momento. Quando você perturba esses campos, a perturbação se propaga. Não porque há uma substância imperando a perturbação, mas porque as leis de física, as equações de Maxwell, exigem que uma mudança no campo elétrico ponto cause uma mudança no campo magnético no ponto vizinho, que cause uma mudança no campo elétrico pouco mais adiante e assim por diante. É uma propagação de causa e efeito, local, sequential, sem a distância instantânea, sem substância material. E a velocidade com que essa cadeia de causas e efeitos se propaga, exatamente 300.000 km por segundo. Agora, eu sei que alguém aqui está correndo perguntar, mas o fóton, a luz não é feita de fótons. E não são os fótons que viajam. Boa pergunta. Sim, na mecânica quântica, a luz é quantizada. Ela vem em pacotes descritos de energia que chamamos de fótons. O fóton é o quantum do campo eletromagnético. E sim, você pode pensar na luz como fluxo de fótons. Mas e aí? Fóton também não é uma partícula no sentido clássico. Fóton não tem massa. Fóton não existe em repouso. Fóton sempre se move à velocidade da luz. Você não pode pegar fóton e deixá-lo parado. Ele não tem estado de repouso. Ele existe apenas em movimento. Então mesmo do ponto de vista quântico, o que está viajando é fundamentalmente diferente das partículas materiais que você está acostumado a imaginar. O fóton é uma excitação do campo eletromagnético quântico. É o campo eletromagnético MSU estado mais fundamental, MSU forma mais discreta. E o campo, como eu diz, existe em todo o espaço. Quando fóton viaja do Sol e da Terra, não é como balão que foi inflado no Sol e chegou aqui. É uma excitação que se propaga pelo campo, que está em todo lugar ao mesmo tempo, mas que carrega energia localizada. A realidade é estranha. É mais estranha do que o senso comum permite imaginar. E é por isso que precisamos de física. A física não é uma tentativa de confirmar o senso comum. É uma tentativa de descobrir como a natureza realmente funciona, independentemente das nossas intuições. Maxwell foi o primeiro a mostrar isso de forma explícita com a luz. E ele diz, a luz não precisa de suporte material, ela é uma propriedade dos campos. Os campos são reis. E os campos podem propagar perturbações pelo espaço vazio. Isso foi revolucionário. E a revolucionou para o AI. Porque quando Einstein tomou as equações de Maxwell a sérios, ele foi forçado a repensar o espaço e o tempo. Quando os físicos do século XX tentaram quantizar o campo eletromagnético,
eles criarem a eletrodinâmica quântica, a teoria mais precisa que a ciência já produziu. Quando os físicos tentarem estender essa idea para as outras forças da natureza, criarem o modelo padrão de física de partículas. Tudo comica aqui, como as quatro equações de Maxwell. Como percepção de que os campos são reais e de que a luz é uma oscilação desses campos. Então quando você liga uma lanterna e a luz vai da lanterna e ao muro, o que está acontecendo é o seguinte. Os elétrons no filamento ou no LED estão oscilando, acelerados pela eletricidade. Cargas aceleradas emitem radiação eletromagnética. Isso é uma consequência direta das equações de Maxwell. Essa radiação se propaga pelo ar ou pelo vácuo como uma onda de campos oscilantes. Quando chega no muro, os elétrons nos átomos do muro absorvem a energia da onda. O muro se aquece um pouco, ou reflete a luz, ou a transmite, dependendo do material. Neste momento uma partícula material FOI do filamento e o muro. O que FOI é padrão, uma onda, uma perturbação no campo eletromagnético, e ela FOI a 300.000 km por segundo. Isso é a física real. Não é uma metáfora. Não é uma simplificação. É o que acontece. Agora, tem uma última coisa que eu quero dizer, e é talvez a mais filosófica. As equações de Maxwell revelam algo profundo sobre a natureza da realidade. Elas revelam que o espaço não é apenas palco vazio onde os eventos acontecem. O espaço tem propriedades. O vácuo tem propriedades. E essas propriedades determinam como os campos se comportam, e portanto como a luz viaja, e portanto como o universo se comunica consigo mesmo. A velocidade da luz não é apenas uma velocidade. É uma propriedade fundamental do espaço. É o limite da velocidade do universo. Não porque alguém estabelece esse limite arbitrariamente, mas porque a estrutura do espaço-tempo, as propriedades elétricas e magnéticas do vácuo, determinam essa velocidade. E nada que carga informa que ele pode se mover mais rápido do que isso. Isso conecta a luz à estrutura mais fundamental da realidade. A luz não apenas existe no universo. A luz, de certa forma, revela as regras mais básicas do universo. Faraday sonhou com campos. Maxwell os tornou matemáticos. Hertz os tornou reais experimentalmente. Einstein construiu a relatividade em cima deles. Feynman os quantizou. E cada passo revelou algo mais profundo, mais inesperado, mais belo do que o passo anterior. E tudo comica com a pergunta mais simples do mundo: como a luz viaja? Obrigado.